honor him with a show. સાંજના સમયે ખૂબ બધી સંખ્યા જોઈ. ધીરે ધીરે બીક વધતી જતી હતી. સાચવીને રાખતો હતો કે બહારના પતાવીશ, થોડો ડર છે. પ્રસ્તાવના સાંભળ્યા પછી બધી બીક બહાર આવી હોય એવું લાગે છે. So thank you so much for inviting me and giving me this opportunity. Thank you so much, Reverend Sister Sophia. It's a blessing. It's a blessing for me. Do pray for me. Do pray for me. Straight away, I would not waste much time or talk other things than directly on the topic or the theme or the get together, the purpose of our being together here. જાજો સમય વ્યર્થ ન કરતા આપણે જે હેતુથી અહીં ભેગા મળ્યા છે એ હેતુ પર આપણે મનન ચિંતન કરીશું, થોડું આત્મ ચિંતન કરીશું, આપણા અંતરમાં ડોક્યુ કરીશું. જે થીમ છે આપણે ખૂબ સરસ બેનર બનાવ્યું છે, એકદમ સિમ્પલ પણ તરત તમારી આંખો ત્યાં કેન્દ્રિત થઈ જાય છે. જે આપવાનું છે તરત આપી દે છે આ બેનર. એટલે જે પણ કમ્યુનિટી આ કર્યું છે, વેરી ગુડ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને થીમ is very clear, walking together towards communion. I would like to break into two words. મારે આને બે શબ્દોમાં તોડવું છે, અલગ કરવું છે. એક છે walking together અને બીજો શબ્દ છે towards communion. Now walking together is not I alone walk. હું એકલો ચાલતો નથી, પરંતુ હું કોઈને સાથે લઈને ચાલું છું. એટલે સાથે ચાલવું પ્રથમ બાબત છે, સાથે ચાલવું. અને સાથે ક્યાં જવાનું છે, કયા ડિરેક્શનમાં જવાનું છે, હેતુ શું છે સાથે ચાલવાનું, એ છે કમ્યુનિટી. હું પૂછીશ ને મારી સાથે રહેજો એટલે ગમશે, જેથી મને પણ એવું ના લાગે કે હું એકલો જ છું, આપણે બધા સાથે છે. કમ્યુનલ ને કમ્યુનલ આ જે શબ્દ છે એ છે આપણી આ સિસ્ટરની સંસ્થાનો કેરેક્ટર. એમની જે ધાર્મિકતા છે એ ધાર્મિકતા કમ્યુનિયન પર આધારિત છે. ઈશ્વર સાથે હું કમ્યુનિયન થઈ જાઉં છું, એક થઈ જાઉં છું, પણ ફક્ત ઈશ્વર સાથે નહીં, પરંતુ જે મારી સાથે છે એમની સાથે પણ કમ્યુનિયન થાઉં છું. એટલે મારી સાથે જે બીજા સિસ્ટરો છે, બીજા જે ધર્મજનો છે એમની સાથે એક થાવ, એ બધાને લઈને ઈશ્વર સાથે એક થો. આટલું સમજી ગયા? સમજી મરાઠી સમજી ગયા આટલું? ઓકે, એમને ગુજરાતી આવડી ગયું. This communion, like walking together in a sense, like I get communion with my neighbor, my friend, my family, my society, my country, could be in a broader sense. Together with all of us in communion, we go towards God and get united there. So it is collective communion, we can call it. It's not me alone getting communion with my God, no. It's more individual. Our God does not appreciate that. It's together. So that's the lovely thing that is chosen for today's gathering. The word communion, it derives from the Greek root. And the Greek root or the Greek word is koinonia, which means coming together, fellowship. The word, if we break this koinonia, that is kom and unis. Kom, which means with અથવા together, સાથે. kom નો અર્થ થાય છે union, unis એટલે united, જોડાઈ જવું, એટલે સાથે જોડાઈ જવું. એટલે શબ્દ જ આપણને કહી આપે છે કે આપણે બધા અહીં ભેગા મળ્યા છે. What is the purpose of our being together is to get united with each other. Not united just
seeing each other, it's our mind, it's our soul, it's our being together. So that's a beautiful theme which is being selected by the sisters. I really appreciate that. Further, if we go in the Bible, the same thing Jesus has been highlighting during his preaching ministry or his journey, 3 years of ministry that he did. બાઇબલમાં ખૂબ સરસ રીતે લખ્યું છે કે જેમ પિતા મારામાં વસે છે, હું પિતાનામાં વસું છું, એમ તમે અમારામાં વસો એવું હું ઈચ્છું છું. Is the longing, it is the thirst of Jesus that as Father and Son both are together united, so we do in Father and Son. We get into that Trinitarian dimension. We get united with our dear Lord. That is the thirst of Jesus. That's what he longs for, he desires for. Nothing else, nothing else, nothing else. So, as we enter into this beautiful thing, once again, he tries to highlight in a different way that હું દ્રાક્ષનો ઝાડ છું કે વેલો? ઓકે, હું દ્રાક્ષનો વેલો છું અને તમે બધા ડાળીઓ છો. જો ડાળી વેલાથી અલગ થઈ જાય તો એ શું થશે? You are the branches. Do not get separated. If you get separated, you die out. Remain united. So the whole thing that what we are invited together is to be together, being together. And similar thing which is being selected now is universal thing actually. And in what way it is universal thing? It is not only related to our sisters here or all of us as a family together, but universal call is given by someone. Who is the one? Universally we are invited to have this communion together. Synodal church. Last few months we have been hearing about the synodal church. ધર્મ પરિષદ ને ધર્મજોની સહભાગી ધર્મસભા આપણે ગુજરાતીમાં એ રીતે કહે છે સહભાગી ધર્મસભા. સહભાગી એટલે ભાગીદાર બનવું. ધર્મસભાની અંદર હું કઈ રીતે ભાગીદાર બનું છું? સહભાગી ધર્મસભા સિનોડલ ચર્ચ. પોપ ફ્રાન્સિસ ખૂબ સરસ રીતે કહે છે જ્યારે આ શબ્દ વાપરવામાં આવે છે, because when certain words are used, they are not just randomly used for the sake of the use. In the synodal church, why church? Why not synodal community or Christianity or people? Why church? What happens in the church? Or what is there or who is there in the church? In the church there is God, Christ, there is God. Also in the church, who we find, who are the ones who are sitting in the church worshipping His God? Believers, people. So church is the place where God dwells as well as people come under that shadow. So God and people both come together in the church. Individually at home, we do have our prayers. Family prayer, આપણે ઘરમાં બોલાવવાની ભક્તિ કરીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, પરંતુ એ બધું ઇન્ડિવિજ્યુઅલી આપણું પોતાનું ઘરમાં થાય છે. પરંતુ જ્યારે ચર્ચની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ઈશ્વર જે પ્રીત સંસ્કારમાં હાજર છે, હું એ ઈશ્વરને મળવા જાઉં છું. મારું પરિવાર સીમિત રહેતું નથી, પણ બધા પરિવાર ભેગા થાય છે. So all come together to that church. That's why this synodal church અથવા સહભાગી ધર્મસભા જે આપણને સાથે ચાલવા માટે, ઈશ્વર સાથે એકરૂપ થવા માટે આપવામાં આવે છે. હું અને મારો પ્રભુ, મારા પ્રભુ સાથેનો મારો સંબંધ. So Daniel Francisco Palau આ શબ્દને ખૂબ સરસ રીતે પકડી રાખે છે. ચર્ચ, ધર્મસભા. એમના એક વાક્યની અંદર એમના જે સારા કોર્સ છે એની અંદર એકવાર એ કહે છે કે my relation with my church, I have got my personal relationship with my church because church is conceived of God and people. Why I love my church, why I have got a relationship with my church, because it is not my God and me alone, but there is my God and there are my people. So we together
make the church. અને આ ચર્ચ સહભાગી ધર્મ સભા છે, સાથે મળીને ચાલવાનું છે. એ કોણ? જે સારા છે, પવિત્ર છે, સિસ્ટરો છે, રોજ ગુલાબાની ભક્તિ પ્રાર્થના કરે છે, બાઇબલ વાંચે છે, કે પછી કોઈ ગાળો પણ આપે છે થોડી થોડી? બધા જ બધા જ. અને સુધેન્દ્ર ફ્રાન્સિસ પલાવના જીવનમાં એક ખૂબ સરસ ઘટના ઘડી હતી. જ્યારે રાજકીય પરિસ્થિતિ ખૂબ નબળી હતી, એ સમયે એમણે પોતાના સંન્યાસ જીવન, જે એમનું ધાર્મિક ઘર છે, ભાદરનું ઘર છે, એ બધા ઘરોને, ભાદર સિસ્ટમ બધા ઘરોને બંધ કરાવી દેવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા. હવે ક્યાં જવું? જેમ કે હું એ સમયે તો ફાધર પણ હતા, બ્રધર હતા. હવે હું બ્રધર છું, ફાધર આગળ લગ્ન થઈ ગયો. હવે શું? પરંતુ એમણે એ ન કર્યું અને એમના વતનની અંદર મા મરિયમની એક સરસ ટેકરી બનાવી અને ત્યાં એમનું આધ્યાત્મિક જીવન શરૂઆત કરી છે. આ સમયે જે વિરોધીઓ હતા એ લોકો અમુક ગુંડાઓની ટોળી મોકલે છે ફાધરને મારી નાખવા માટે. આવે છે ફ્રાન્સિસ્કોના ત્યાં, અને ફ્રાન્સિસ જોઈ છે, એમને ખબર પડી કે બધાના હાથમાં હથિયાર હોય, એનો અર્થ ભાગો. એમને જોઈને ફ્રાન્સિસ સુધીને ફ્રાન્સિસ એની પાસે જાય છે કે મને મારી નાખવા આવે, પણ એક કામ કરો ને, તમને જોઈને મને એવું લાગે છે તમારે પ્રાયશ્ચિતની બહુ જરૂર છે. તમે કેટલાય વર્ષોથી પ્રાયશ્ચિત નથી કરો, પહેલા પ્રાયશ્ચિત કરો. ખરેખર પેલા ભાઈ પ્રાયશ્ચિત કરે, અને એની સાથે જે બીજા ગુંડાઓ હતા એ બધાએ હૃદય પરિવર્તન કર્યું. તેને સહભાગી ધર્મ સભા, that is working together, not working together મારો દોસ્ત છે, મારો મિત્ર છે, મારો પરિવારનો છે, આ સાથે સારું બને છે. It's taking everybody together. That's the beauty of our being together in communion with our Lord. Giving this basic, simple introduction, let us go into the communion dimension that I would like to reflect upon. I would put it into 3 points. The first point I would like to highlight is listening. How we can walk together towards communion. So there are 3 simple things that we can learn. એક છે સાંભળવું. એટલે પોપ ફ્રાન્સિસનો વારે વારે આપણને કહે છે કે સાંભળો. બીજું છે સંકલ્પ કરવો. તો પહેલું હતું સાંભળવું, બીજું છે સંકલ્પ કરવો, નક્કી કરવું, સંકલ્પ કરવો, અને ત્રીજો જે પોઈન્ટ હશે એ છે સંબોધવું. તો આ 3 શબ્દ યાદ રાખશો બધા. પહેલો શબ્દ છે સાંભળવું, સંકલ્પ કરવો અને સંબોધવું. આ 3 શબ્દો પર થોડું આત્મચિંતન કરીશું અને કઈ રીતે પોપે જે ધર્મ સિનોડલ ચર્ચ જેની જાહેરાત કરી છે એ, અને એક ધર્મલય પરિવાર તરીકે આપણે કઈ રીતે આ 3 મુદ્દાઓને આપણા જીવનમાં ઉતારી આપણે કમ્યુનિયન તરફ જઈએ, એ સૌથી વધારે મહત્વનું છે. સાંભળવું ખૂબ ઓછાને ગમે, સંભળાવવું બધાને ગમે. સાચી વાત. સાંભળવું અને સંભળાવવું આ બંને શબ્દો વચ્ચે ફેર છે. इंग्लिश અથવા હિન્દીમાં કહીએ તો सुनने को अच्छा नहीं लगता है, सुनाने में मजा आता है. So we are used to सुनाने में ना, जिसको भी बोलो, but that सुनने में we don't like to listen. So sharing with sister 1 hour I have to speak, क्या बोला सबका, तो मर जाएंगे और भाग जाएंगे. So it is easy to speak and tell somebody to listen, but to listen is very difficult. So सुनाने में मजा आता है, सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है. And that's why Pope Francis very clearly, Synodal Church, only the point Pope Francis is highlighting is begin to listen. And what kind of listening he invites to? Active listening. And this active listening he puts it into this way. Active listening is
comes from? Yes. It's not from here, just I listen, but it is from here. So when it is from here, from the heart, I don't only listen, but I understand and I begin to act upon. So there are effects. સાંભળવું, એના પછી હું સમજું અને સમજ્યા પછી એને સંકોરી લઉં છું. એનો અર્થ એમ કે એની અંદર હું મારા જીવનમાં એને ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરું છું. મેં સાંભળ્યું, તમે મને વાત કરી, ખુશીની વાત કરી, તો એ ખુશી મેં સાંભળી, એને હું સમજ્યો, એને મેં મહેસૂસ કરી અને પછી હું એને સંકોરી લઉં છું. એટલે કે હું એને મારા જીવનમાં ઉતારું છું, બતાવું છું કે I am also happy with you. If you are sad, I can feel that. I understand that you are sad. So I make it into, I personalize it. અંગ્રેજીમાં ખૂબ સરસ કહેવાય છે કે no put in the other shoes, like બીજાના જે શૂઝ છે એની અંદર મારે પગ નાખવો પડે ત્યારે મને ખબર પડે કે બીજો વ્યક્તિ કઈ પરિસ્થિતિમાં છે. That is what Pope is inviting us to listen. Better to have one joke. I was not good in saying jokes and entertaining, but I forcefully collected from YouTube and some Google because this is for first time addressing like that. And usually we are used to homilies, so mass homilies, so it depends on biblical. So there is nothing. So I like to focus always on biblical aspect. એક કલાક સુધી જો biblical aspect પર ધ્યાન આપીશ તો કઈ બધા મને ખુશીઓ જે છે બધી માણસો. So I just collected some joke, something of listening. So it is in Gujarati, then I would translate into Marathi and then English because I know Marathi little bit. એક બેન હતા, એક વાળા હતા, એટલે એની તબિયત સારી નહોતી, એટલે હોસ્પિટલમાં ગયા અને હોસ્પિટલમાં જઈને ડોક્ટરને મળે છે એટલે ડોક્ટર પૂછે છે, ખબર છે? ઓકે, હા, ડોક્ટર પૂછે છે કે માજી જમાય છે, માજી જમાય છે, જમાય એટલે કે ખવાય છે, તમે ખાઈ શકો છો? કારણ કે ઉંમરવાળા છે, પાકા હતા, એટલે માજી કે ચાર છે બધા નકામા નંબર, એક કઈ સાંભળતા નથી, મારું કોઈ ધ્યાન આપતા નથી. How to understand because the word jamai, it means are you able to eat? It also means son-in-law. So do you have, like, she understood, no? Amne સાંભળ્યું, she listened that way. That you have son, she understood that way. Do you have son-in-law? That poor and they're all idiots. They don't take care of me. You, she had come all alone. So that's how we listen. Now, don't remain there that day. We come back to Pope Francis and આપણી ધર્મસભા. શરૂઆતથી આપણે જોઈએ બાઇબલની શરૂઆતથી આપણી પાસે છે આદમ અને હેવા, જે ઈશ્વરને સાંભળે છે પરંતુ અમુક પરિસ્થિતિમાં સમજતા નથી. એ અસમજણના લીધે, જે સાંભળતા નથી એના લીધે ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થાય છે. એ પછી આપણે આગળ જઈએ તો મૂસા અથવા મોસે, he listens the voice of God and acts upon it, and he is one of the greatest figure in the Bible who is compared with Jesus. To be compared with Jesus is something extraordinary. It is only that he listened the voice of God. Then we have a great Carmelite figure, because Carmelites are not after Jesus Christ, so before Jesus Christ. So we are busy. Our centuries are before Jesus Christ, right, sisters? So we are the only congregation who is privileged, or who are privileged. We have our privileges that we are before Christ. And how? It is because of Prophet Elijah. Our roots are with Prophet Elijah. And what happens? Prophet Elijah, all exhausted, tired, would like to hear the voice of God, meet God. And God says, on this particular mountain, let us meet. Let us have communion, let us have union. And he goes there. And there is thunder.
ધરતીકંપ થાય છે, પછી ગર્જના થાય છે, વાવાઝોડું આવે છે, અને છેલ્લે શાંત મધુર મરમર થાય છે. And in that silence he heard the voice of God. એ શાંતિમાં ઈશ્વરનો અવાજ એમને સાંભળે છે. And we know the greatest of all prophets is prophet Elijah. Greatest of all lawgivers is Moses, because they listen. Then we have a lovely mother Mary. Her way of listening is a bit different from us, because she was a mother. Prophet Elijah is a strong man. Moses is another strong man. So they had a different approach of listening. Mother Mary, wedding at Cana. Who came and told Mother Mary that they do not have the wine? No. Bola. Nobody told. But then still she listened. કારણ કે ઘરમાં મારા ઘરમાં પ્રસંગ છે, જમવાનું ફૂટી ગયું તો હું બિંદાસ ના રહી શકું. મારા પપ્પા જોડે, મમ્મી જોડે, ભાઈ બહેન શું કરીશું ઘણું અમે વાતો કરીએ છીએ. ઘરમાં કોણામાં જઈને દરવાજો બંધ કરીને રૂમમાં જઈને એ માં સાંભળી જાય છે. Nobody told her, but then she listened to hear. સમજી જાય છે, સાંભળી જાય છે. So when it comes to listening, it is not only from here. That's what Bob is asking us to listen from here. બોલાયું નથી તેમ છતાં પણ સાંભળવું એ આપણી મહાનતા છે. એક ક્રિશ્ચિયન તરીકે we are called to listen when it is not spoken also. We listen the situation, we listen the person, seeing their faces. And that's what Mother Mary did. She listened with her heart. That is what Pope Francis is asking us to do. હૃદયથી સાંભળો. કોઈ કહે તો જ મદદ કરીશ? ના. કોઈ કહે તો જ એની સાથે ચાલીશ? ના. મારે પોતે જવું પડશે, મારે પોતે નિર્ણય લેવો પડશે. આની અસરો શું છે? જ્યારે હું બીજાને સાંભળું છું ત્યારે શું થાય છે? એની અસરો, કારણ કે ફક્ત સાંભળવાથી એની અસરો છે. અને એની અસરો એ છે કે જ્યારે હું બીજાને સાંભળું છું ત્યારે હું બીજાને સમજું છું. કારણ કે એ મહત્વનું હતું. જો શરૂઆતમાં સાંભળ્યું હોય ત્યારથી, તો સાંભળ્યા પછી મારે શું કરવાનું હતું? સમજવાનું હતું. અને સમજ્યા પછી મારે સંકોરવાનું હતું. સંકોરવાનું એટલે મારા જીવનમાં એને ઉતારવાનું છે, સમજી લેવાનું છે, પચાવી લેવાનું છે. એ કાર્ય કરવાનું છે કે જ્યારે હું બીજાને સાંભળું છું ત્યારે હું બીજાને સમજું છું. અને જ્યારે હું બીજાને સમજું છું ત્યારે હું મને સમજું છું. અને જ્યારે હું મને સમજું છું ત્યારે હું મને બદલી નાખું છું. And that's what happens with St. Paul. When I listen to others, I understand the other. When I understand the other, more and more I understand myself. The more I understand myself, I begin to change. And that is what happens with St. Paul. He listened to the voice of God, and after listening, he realized whose voice it was, who it was who communicated. So began to know the voice, began to know that it was Jesus. The more he began to know Jesus, the more he began to know himself. He is not the Saul who is to go and destroy Christians, persecute them, who had a different zeal. He began to know that he is Paul, the Christ bearer. He is no more what he is. It is Christ who dwells with him. And the more he understood himself, he was transformed. So listening has got this effect. બીજાને સમજું છું, એ સમજતા મારી જાતને હું સમજી જાઉં છું, અને મને સમજતા હું તો બદલાઈ જાઉં છું. And I don't have to put efforts to change myself. Sometimes
સાયકોલોજીકલ ટોક્સ એ આપણને કે આવું કરો તો હું મારી કુટીઓને બદલી શકું. એમાં મારે એફર્ટ્સ કરવા પડે. આઈ હેવ ટુ ટોય, આઈ હેવ ટુ વર્ક હાર્ડ. આની અંદર તો મારે કંઈ નથી કરવાનું અને હું બદલાઈ જાઉં છું, તો પછી કેમ ના સાંભળવું જાય? That is the question. બદલાઈ જવું અને સાંભળવું અને સમજી જવું. સરસ લાભ બેંકિંગ મેં જોક લખ્યો છે કે બરાબર છે ને, એ પ્રમાણે છે કે પતિ પત્ની બગીચામાં ફરવા ગયા. Husband and wife, they go to the garden park. They're taking flowers and then zoo, animals, birds. અને પછી એક સરસ મોટું તળાવ છે અને તળાવમાં જોઈને પછી આ ભાઈ બોલ્યા નાઇસ. તો પેલા બેન કે હું પણ નાઇસ તમારા જોડે. Like that man said that, oh, it's nice, it is beautiful. So nice, usually it means I will take bath. So it means that also not taking bath. So that the wife said, oh, if you are going to have bath, then I do join. So this is attentive listening. Listening. We come back to listening. As Prof. Francis invites us, active listening or listening from heart. Now the question arises, listen to whom? Listen to me. Fathers, sisters, coordinators, bosses, family members, husband, wife, whom to listen? And Pope says, listen to all. Why all? It's very difficult to listen all. Punctual, easy. Never says it right. Not easy to listen to all. But then સાંભળવા આઈ બને. But why? Why still Pope Francis didn't say it? Because he says all means all. He means it when he says all. Because if we believe that we are the body of Christ and that Christ is the head of this body, then we have to listen to all parts of the body. We have to listen. There is no compromise. Hand cannot say, I will not listen to the heart. Hand will get paralyzed. It will not function. Brain cannot say, I will not listen to my hands, or it cannot. કારણ કે જો હું એમ માનતો હોઉં કે આ મારું શરીર છે, એ આ ધર્મસભારૂપી શરીર, એનું જે માથું, એનું જે શિર છે એ પ્રભુ ઈસુ છે અને આખી જે ધર્મસભા છે એ શરીર છે અને હું એ શરીરનું એક અંગ છું, તો મારે સાંભળવું જ પડશે બધાને. તો મારે સાંભળવું જ પડશે. તકલી એની ભલે નાની રહી પણ મારે એની જરૂર છે જ. પગની છેલ્લી એમની મને લાગતું હશે કે નથી જરૂર, તો એની જરૂર છે. શરીરની અંદર નાના મોટા અવયવો એની જરૂર છે. હૃદય જો આ બંધ થઈ જાય તો અડધો કલાક હું આરામ કરું તો હંમેશા માટે આરામ થશે. એક અવયવ. હવે આ જે શરીર છે એની અંદર અમુક જે અંગો છે એ પુષ્કળ કાર્ય કરે. જેમ કે હૃદય કેટલા કલાક સુધી આરામ કરી શકે? હોસ્પિટલ છે ને તે સાયન્સ ને લગતા પ્રશ્નો. It cannot rest. So it has a duty to work 24 hours. And not only 24 hours, as long as we live. So like imagine કોઈ અમુક તો 103-5 વર્ષ બાપરે કેટલું કામ કરવું પડતું છે. 105 વર્ષ, 3 વર્ષ, 80 વર્ષ. So it has to work constantly and without complaint. એવું કેટલો હાથ તો જો સાંજે તો ઊંઘી જાય છે, આરામ પડ્યો રહે છે. It cannot say that. અમુક અંગો એવા છે શરીરના જેમનું કામ છે અમુક સમયે જ કાર્ય કરવાનું. અમુક ક્ષણ આવે ત્યારે 2 સેકન્ડ માટે કાર્ય કરીને બંધ થઈ જશે. અમુક અંગો એવા છે જે કલાક 2 કલાક માટે કામ કરીને પછી આરામ કરશે. અમુક અંગો 2 સેકન્ડ માટે, અમુક 2 કલાક માટે, દરેક અંગ અલગ અલગ સમયે થોડું નાનું મોટું વધારે કાર્ય કરે છે. પરંતુ this
listen, this is very important. પરંતુ એકે એક અંગ 100% કાર્ય કરે છે. That matters. એકે એક અંગ 100% કાર્ય કરે છે. હૃદયનું કામ ધડકવાનું છે, આખા શરીરને લોહી પહોંચાડવાનું છે, શુદ્ધ લોહીને કરવાનું 100%. 100%. હું આજે 50% ધડકીશ ના, એવું ના કહી શકે. I will pump only 50% today. It cannot do that. It has to work 100%. Working 24 hours, whatever, but then 100%. It has to give its 100%. Similarly, dear sisters, brothers, friends, જ્યારે કહીએ છીએ working together, તો એક અંગ જે છે એ મલ્ટી ટેલેન્ટેડ હશે, 10 કલાક કામ કરી શકશે, પણ બીજું અંગ ફક્ત 2 કલાકમાં થાકી જશે. ત્રીજો વ્યક્તિ હશે 2 મિનિટમાં થાકી જશે. That time, what affects our working together is that હું 10 કલાક કામ કરું છું ને આને તો 2 જ મિનિટ કામ કરીને થાકી ગયો. હું શું હવે કામ કરું, હું બેસી જઈશ, પણ તું થાક્યો નથી. You can work. Understand what I want here? Because when we understand our body, that's what St. Paul is again trying to tell us. When I understand my body, my system, when I believe that no, Christ is my head, and I am its body, one of the parts, then it will help me to work together. Otherwise, it is impossible to work together. It is impossible to listen, or impossible. When I don't understand that it has got so much of limit, I have got my limit, and with these limits, I have to work 100%. And that what St. Terence of Giant Jesus, whose centenary year we celebrate this year, 150 years of her birth, 100 years of her beatification and sainthood in 25th. She's completing 100 years, doctor of the church, great missionary, just 9 years in the convent. And what she says, she asked her mother, Mommy, God partiality નથી કરતા? God is partial. કે અમુક સંતો ખૂબ ફેમસ છે, બધા જાણે છે. અમુક સંતોના નામ પણ ખબર નથી. તો એમણે ઓછા સારા કાર્યો કર્યા છે કે વધારે પાપ કર્યા છે? અને અમુક લોકો તો સંત જ બતાવે. તો is God partial? And then mother, she was very spiritual, and she takes some glasses, some bigger size, some smaller size, some different sizes, and she pours water to the flame, fills it, and is asking which glass is less filled, or which is empty, rather, which is empty. And she said, all are full. That's how our life is. We are full with His love. So my glass will be so much, it's okay, but what matters is I have to give that full. I have to give full. That's what makes the difference in working together. That's why we have to listen all, because all matter to us. This was the first point, listening, that would help us to work together. Now, are you tired, or shall I go to second, or shall we go to second point? Yes. Okay. Hope I am not boring. Please tell me if there is topic. Any questions to be asked? कोई प्रश्न? તો બધા સાંભળો છે એટલું તો પણ વિશ્વાસ રાખો ને. ઓકે, તો એક બીજા પોઈન્ટ પર જઈએ ત્યારે એક જોક કહી દે, બરાબર? કેટલી મહેનતથી ભેગા કર્યા છે તો હું કહી દઈશ. એક બેન ફોન પર વાતો કરતા અને એમને ગુસ્સો બહુ આવે. ફોન પર વાતો કરતા કરતા ખબર નહીં કંઈક રોંગ થઈ ગયું હશે એટલે જબરજસ્ત ગુસ્સો આવ્યો. હવે જ્યારે એમને ગુસ્સો આવે ત્યારે એ ગુસ્સો એના દિલમાં મનમાં ન રાખી શકે, એમને બહાર કાઢી નાખવો પડે.
Yeah, one lady she was talking over the phone, and then by her nature she gets angry immediately. The instant angry. Okay, and she was talking over the phone to one of the companions or friends. Something went wrong, and she was so angry. खूब गुस्सा आ गया, जबरदस्त गुस्सा आ गया. That गुस्सा में जब गुस्सा ने पार, she has to release that anger. She can't keep it because it suffocates her. So by her nature, she has to bring it out. So immediately कुछ तो करना, तोड़ना पड़ेगा, क्या करें? Phone है तो phone को तोड़. She felt that let us break the mobile, throw it away. तो देखा वो iPhone है. So then, okay, suspended. नहीं, iPhone को नहीं तोड़ना है. Phone कर दिया, घर में आए, घर में देख रहे सब. टीवी देखा, टीवी कुछ तोड़ना है ना, आवाज आनी चाहिए. मजा नहीं आएगा. टीवी तो अच्छा है क्योंकि 6 इंच का है, LG का है तो वो भी 60,000 प्लस का है. तो नहीं, ये भी नहीं तोड़ेगी. ऐसे देखती है, देखा टेबल पे लैपटॉप पड़ा है, हाँ उसको तोड़ देते हो. पकड़ा लैपटॉप तो 35,000 का है, नहीं लैपटॉप भी नहीं तोड़ेगा. किसी को तोड़ना है, क्या फ्री में मिला है तो तोड़ सकते हैं क्योंकि everything is expensive. So but she wants to remove out her anger that was देखा सोफे पर पति बैठा था. I don't know what she decided at the end, but then she looked at the husband. Did you understand? Because she wanted to break something, that means so to release her anger, and she was searching. So things were expensive. So like she did not wish to break them because they are costing. So what is free that I can just break it and I don't regret it? She saw on sofa her husband was sitting. She said, okay, I can break him. Good. The second point, any question? So far, any question? Did she break it? Let us suspend it. Any question or hope you are understanding or I am not going off or please tell me, yeah? I immediately stop. Okay. The second point that I would like to reflect is sure to ભૂલી સાંભળવું અને પછી સંકલ્પ કરો. સાંભળવું first is listening, no? In order to work together, we must listen to all. The second thing that we can do is sankalp karo. In Carmelite spirituality, we have a very beautiful word. It is sankalp. It is not decision making. It is still a feeble or weak word, decision. It's more of discerning. Carmelite beautiful word is there. We read that is of Avila. She uses that word. And she insists on it. She uses twice. Super. Determination. ऐसे नकली नहीं करना है. Double वर्ड नकली करना है. Twice. Determine it because we have to, determine something. Understood? समझ में आ गया कि कुछ तय करना है, संकल्प करना है. वैसे संकल्प के साथ संकल्प करना है. ऐसा कुछ नहीं हिंदी में हो सकता है कि नहीं, but determination. तो इतना डिटरमिनेशन लेना है कि कुछ भी आ जाएगा. Still, I will not turn back. And if we want to work together, towards communion, the most difficult, the thing you find is the determination. What blocks us is no determination. That is how Avila beautifully says we need to have this determination. And not just determination, it is determined determination. ऐसा नक्की करना है कि कुछ भी हो जाए, आप जमीन सब टूट जाए, I will do it. When people fall in love, they have that determined determination. But then we have to have, when we journey towards our Lord, that determination. સંકલ્પ કરો, દ્રઢ નિર્ણય લેવો. અને ગુજરાતીમાં ખૂબ સરસ ગીત છે, ઈસુ પાછળ હું તો ચાલીશ. એ ગીત છે ને, ઈસુ પાછળ ચાલવું મારે, એની અંદર છે ભલે
આ બધું તે કે ધરતી ફાટે ગમે તે થશે પણ હું મારા ઈસુ પાછળ ચાલીશ જ. ગમે તે મારા ઘરમાં મમ્મીને કેન્સર થયું ઇટ્સ ઓકે, પપ્પાને કેન્સર થઈ ગયું, ટીબી થઈ ગયું, આ થઈ ગયું, પેલું થઈ ગયું, ઇટ્સ ઓકે. It should not disturb my love for my God. Otherwise, I break my determination. That's what happens in our faith journey. શરૂઆત અવિલાના સંત તેરેસથી કરીશ. કારણ કે થોડું પોપની વાત કરી શરૂઆતમાં અને બાઇબલમાં અમુક જે કેરેક્ટર્સ છે એમને આપણે યાદ કરીએ. આ બીજા ભાગની અંદર મારે કારણભાઈ અમુક સંતોના જીવન ઉપર થોડું મને ચિંતન કરવું છે કારણ કે we are all Carmelite family, right? That better to we should know our saints and mostly the prominent saints that is Saint Teresa of Avila, Saint John of the Cross, and Mary's, and surely Blessed Francisco Palau. Saint Teresa of Avila જ્યારે એ સિસ્ટર બનવા ગયા, ક્લોઇસ્ટર સિસ્ટર એટલે મકરપુરા બરોડામાં જો તમે જોયું હોય તો એકવાર ઘરમાં ગયા પછી બહાર નીકળવાનું નહીં, બરાબર, એકવાર અંદર ગયા. પરંતુ એ 1500ની સદીની અંદર માહોલ થોડોક અલગ હતો. બહાર નતા નીકળી શકતા, બહારના અંદર જઈ શકતા. પરિસ્થિતિ થોડી અલગ હતી. જે લોકો ધનવાન પરિવારમાંથી હોય એ એમની સાથે સેવકો પણ લઈ જઈ શકતા, કારણ કે ત્યાં સિસ્ટરે બધું જાતે કરવાનું. હવે હું ધનવાન પરિવારમાંથી આવું છું કે હું જાતે બધું ના કરું, હું એક સેવકને લઈ જાઉં જે મારું જમવાનું, કપડાં ધોવાનું બધું એ બધું એ કામ કરે. આવી બધી પરિસ્થિતિ હતી. આ સમયમાં આ સિસ્ટર નક્કી કરે છે બદલાવ લાવવાનો. She wanted to bring change and she starts from herself and then whole Carmelite order what stands today. It is because of her sankalp she decided, and that determination because of that what we are Carmelite today. Otherwise we do not know where Carmelite would have been now. It is because of her sankalp, her dedication, her determination. બદલાવની શરૂઆત કરે છે. હવે 1500ની સદીમાં આપણે પાછા જઈએ તો એક સ્ત્રી છે એ આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે. 15મી સદીની અંદર યુરોપના એ સ્પેન દેશની અંદર સ્ત્રી એટલે કે એનો અવાજ સંભળાય તો મેલ ડોમિનન્ટ કન્ટ્રી, તો સ્ત્રી માટે કંઈ મહત્વનું નહોતું. અને એ સમયે આ સ્ત્રી અવાજ ઉઠાવે છે, બદલાવ લાવવાની શરૂઆત કરે છે. એટલે તમે વિચારી શકો તરત જ એ અવાજને દબાવી દેવામાં આવે છે, પરંતુ એ અવાજને દબાવી દેવામાં આવતો નથી. એ ફરીવાર બૂમ પાડે છે, બદલાવની બૂમ પાડે છે, બહાર આવે છે, શરૂઆત કરે છે, અલગ અલગ જગ્યાએ જાય છે, બદલાવ લાવવો છે, શરૂઆત કરવી છે. અને આ શરૂઆતની અંદર જ્યારે ઈશ્વર સાથે એમના સંબંધો વધતા ગયા અને એમને આધ્યાત્મિક એટલે કે મિસ્ટિકલ એક્સપિરિયન્સીસ થતા ગયા. અને આ સમયે ચર્ચ પણ મિસ્ટિકલ એક્સપિરિયન્સથી થોડું દૂર હતું, કારણ કે બહુ બધા બીજા ઇશ્યુ હતા અને આ રીતે મિસ્ટિકલ એક્સપિરિયન્સને ચર્ચ પણ એટલું બધું આગળ દોડતું ન હતું. અને એમાં પણ એક સ્ત્રીને આવા અનુભવ થાય, કોઈ કંઈ ના બોલે. આવી પરિસ્થિતિની અંદર બદલાવ પણ લાવવાનો છે. એમના જે મિસ્ટિકલ આધ્યાત્મિક અનુભવો છે એને પણ વહેંચવાના છે. ખૂબ જ અઘરું હતું. એકવાર એમને ઈશ્વર સાથે એન્કાઉન્ટર થાય છે અને એ એન્કાઉન્ટરની જે ઈશ્વર સાથે વાત કરતા હોય છે ત્યારે કહે છે કે પ્રભુ હું આટલું બધું કરું છું, આટલા બધા કાર્યો કરું છું, બદલાવ લાવવામાં આટલી બધી કોશિશ કરું છું અને મને કોઈ સપોર્ટ આપતું નથી, કોઈ મને મદદ કરતું નથી, કોઈ મારી પડતી ઊભું રહેતું નથી. આટલી બધી તકલીફ કેમ મને આપે છે? અને ત્યારે ઈસુ બોલ્યા કે જેને હું પ્રેમ કરું છું ને એને મોટા ભાગે તકલીફો વધારે મળે છે, ક્રોસ વધારે મળે છે. ત્યારે પછી સંત તેરેસ રમૂજમાં બોલ્યા કે એટલે જ તમારે ખૂબ ઓછા મિત્રો છે.
So very, very spontaneous response, but it's a true response. Very true. Jesus has got very few friends. Very few, because he says, why there is torture, why there is so much of suffering? What I am doing is good. I am giving Jesus to everyone. And why this torture? Why no one supports me? Why no one stands with me? Why my own sisters are opposing? Because the whole convent was more than 150 sisters, and you are all alone. One sister hai, one side. All just example sister. Some sisters are why? And it's doing good. कुछ बुरा कर रहे होते हैं तो ठीक है ना? When you are doing good, everybody is against you. And Jesus said, that is how I treat my friends. And she very spontaneously answered, oh, that's how I come to know that you have got very few friends. And dear friends, when you want to walk together, we must know this, that we will have very few friends. It is not easy, because as a title, walking together in community appears very appealing, very pleasing, and wow, it's मजा आएगा सब साथ में जाते हैं. It's not मजा आएगा. It is torture. It's torture. Are we ready to take that torture because we love communion? Because whatever we do to have the communion, and we love that communion, and that's why we want to walk together. So are we ready? Teresa Abhila is asking us that, are we ready to take the criticisms? Are we ready to face the challenges that come on our way? Then I would like to take St. John of the Cross example. St. John of the Cross is one of the greatest mystics of the church, and of all time we can call him. When St. John of the Cross and St. Teresa of Avila together, they started the reform of their father. Father Age, our Father John ने मदद करी नहीं. मदद ना करे तो चाल. चलो मारे एकला याद आवा तो हमसे it's okay. परंतु શું કર્યું? Father Age ભેગા મળીને આ Father John ને શું કર્યું હતું? જેલમાં પૂરી દીધા. એટલે અમારા કાર્મલય ઘરોની અંદર જેમ કે કોન્વેન્ટ હોય ને એને મોનાસ્ટ્રી કહેવાય. એ મોનાસ્ટ્રીની અંદર એક નાની જેલ બનાવવામાં આવી. એટલે કોઈ ફાધર થોડા કાળાવાળા હોય ને જેલમાં પૂરી દેવાના. એટલે that's how our system was. When someone is not obedient or not up to the mark, not growing, prison में डाल दो. अच्छा हो जाए तो वापस आ जाओ. So that was the system. That was the system. Now thank God we don't have. There's so many times I would have gone inside. Yeah, but that was the system, and he was put into prison for 9 months. और क्या कुछ गलत किया था? Because he sincerely prayed. He wanted the change in the church, in Carmel. He wanted to have that communion, because to talk about the communion and you don't talk about St. John of the Cross, I think talk would be half. And St. Teresa of Avila, because both are known for mystical marriage, mystical experience, intimacy with the Lord. And John of the Cross, in that prison, imagine like everybody is against me, I'm in prison, what good can come out? Because गुस्सा भरा है ना मेरे दिमाग में. But at that point of time, वो जेल में था ना, there he writes this way, where have you hidden my beloved, and left me mourning? I went out seeking for you, but you were gone. Oh, wounds and tickets, if by chance you happen to see him, tell him that I sicken, suffer and die. He even more fell in love with Jesus. And he calls himself a bride of the bridegroom. Because he says, my beloved, कहीं छो क्या समझाया छो, क्या छुपाया छो, मैं क्या ना शोधूं छू. And one dark night, I went out seeking for you, having the light of the fire of love that was burning within me. અંધારું છે, ખતરનાક અંધારું છે, dark છે. તમે શોધવા બહાર નીકળો તો બધું અંધારું છે. મારા
દિલમાં જે પ્રેમની જ્વાળા બળતી હતી ને એ જ્વાળાના અજવાળે હું તને જોતો આવે. To have the communion, we need to have the experience. Communion does not come just like that. It's not like that. We need to burn. We need to burn within. And with that fire of love that burns for Jesus, that makes us to have the union with Jesus. So working together towards communion is having that love burning within us. So that if I go, we have our Saint Teresa of Charity. At the age of 15, she wanted to become a Carmelite nun. 15 વર્ષની વયે એમણે સિસ્ટર બનવું હતું કાર્મેલાઇટ સંઘની અંદર. 15 વર્ષની વયે કાર્મેલાઇટ અશક્ય, કારણ કે સિસ્ટર બનવા માટે અત્યારે ભલે 8મા ધોરણથી લઈને ભલે પાછળથી બદલાઈ જશે તમારે, પરંતુ એ સમયે 21 વર્ષની ઉંમરે જ તમે કાર્મેલાઇટમાં સિસ્ટર બની શકો. 21 વર્ષની ઉંમરે એમની ઉંમર હતી 15 વર્ષની વયે એમની સિસ્ટર બનવું જ છે, નક્કી કર્યું છે, સંકલ્પ કર્યો છે, ડિટર્મિનેશન છે. શું કરવાનું? સુપીરિયર પાસે ગયા, પ્રોવિન્શિયલ પાસે ગયા, જનરલ પાસે ગયા, અને આપણે ક્યાં જાય છે? પોપ પાસે જાય છે. તમે કોને? તમે કહેશો તો કોણ ના પાડવાનું છે? પોપ કહેશે ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે અને દોરી જશે. 15 વર્ષની વયે she became a cloistered little girl. 15 વર્ષની છોકરી બનશું. She had that determination because of love that was burning within her. She takes that દ્રઢ નિશ્ચય સંકલ્પ કરે છે. 15 વર્ષની વયે સિસ્ટર બનવા જાય છે. કેટલા વર્ષે મરી જાય છે? 23.5. So just 9 years, 24 વર્ષની દીકરી, she's just gone. આ 9 વર્ષની અંદર જે જીવ્યા છે, વાઇલ્ડ ફાયર burns everyone's heart. એમના જીવનના જે અમુક દાખલાઓ, કારણ કે આ બધું સંકલ્પ આધારિત છે, ડિટર્મિનેશન, નક્કી ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું છે કે મારે કમ્યુનિયન ટુગેધર, આઈ વોન્ટ ટુ વોક ટુગેધર ટુવર્ડ્સ કમ્યુનિયન. અને આ જ્યારે હું નક્કી કરું છું ત્યારે શું થાય છે એ શબ્દો આપણને કહે છે. સેન્ટ જોન ઓફ ધ ક્રોસ આપણને કહે છે કે કેટલી તકલીફો પડે છે. ટીઝા ફોબ્યુલા કહે છે કે કયા ટોર્ચર્સનો સામનો તમારે કરવો પડે છે. અને સંત પુષ્પાવતી સંત તેરેઝા આપણને કહે છે કે at what cost you have to achieve that communion. It is not very flowering. It's not very flowering. And સંત તેરેઝ જ્યારે 15 વર્ષની વયે સિસ્ટર બનવા માટે જ્યારે જોડાય છે, ત્યારે બીજા સિસ્ટરો જેમની સાથે છે એ બધા એમને પ્રેમ નથી આપતા, બધા એમને આવકારતા નથી. અમુક શું લાગે છે કે એમની છે ને બહુ પછી નાટક કરે છે. That also was there. અને એમના જીવનના જે અમુક આપણને જે ઘટનાઓ છે આપણને ખરેખર પ્રેરણા આપે એવી છે કે એમનું ડ્યુટી હતી સફાઈ કામ કરવાની, ફક્ત સફાઈ કામ, સેક્રેટરી ને એનો ભાગ સાફ કરવાનો. અત્યારે સફાઈ કરીને ગયા, સાંજે પાછા આવે છે, એમના સુપીરિયર બોલાવશે, તેરેસ હા કેમ બરાબર સફાઈ નથી કરી? ના સિસ્ટર મેં તો કરી. આ પેપર કેમ હું આવ્યું? ને સાફ કરતા તો કશું નતું. બીજા એક સિસ્ટર એમને અણગમો હતો તો શું કરે? સેન્ટ તેરેસ when she cleans, finishes her cleaning, does it very well. Another sister who didn't like her very much comes and throws certain things. So that superior would also criticize or condemn or no, she knew that who is the one. And a sister જ્યારે રસ્તામાં મળતા ત્યારે સરસ સ્માઈલ આપે, હંમેશા સ્માઈલ આપે. આટલા સિસ્ટર તો મસ્ત મોજ કરતા હશે. હા કરે ને she must have experienced that bitterness, that little girl, નાની છોકરી. પરંતુ જ્યારે ડેથ બેડ ઉપર હતા, મરવાની ઘડી પર હતા, હવે લાગે છે કે ચાલુ નહીં જીવી, અને પેલા સિસ્ટર એકલા આવે છે,
ઉંમરવાળા છે ને રડીને કહે છે કે બેટા હું તને આટલો નફરત કરતો હતો પણ જ્યારે જ્યારે તને મળે ત્યારે તેને સ્માઇલ કેમ આપી? You always give me the smile. And I hated you. You always loved me. So I would like to ask you, friend, that are we ready to work together towards the communion when somebody hates us? Do we have that sankalp? Are we determined? આગળ બોલી કે આવો તો ચર્ચમાં ક્યારેય નહીં જવો. સિસ્ટરે મારું માન ના રાખ્યું, આ કહ્યું તો મારું સાંભળ્યું પેલાનું સાંભળે છે, હવે નહીં જવું, હું હવે આ ગ્રુપમાંથી નીકળી જઈશ. What determines us to be here as a family? It is the name and faith, or it is the fire of love, that love is burning within us that makes us to go towards the communion. Another example that she used beautifully, like, she sisterly જાતે કપડા ધોવા અને એક ઊંડ છે ને ચારે બાજુ સિસ્ટરો કપડા ધોવે છે ને બીજા સિસ્ટર જે અમારા ફ્રેન્ડ હતા જેને નફરત કરતા, બરાબર ને, એમને ઓછું કરતું, જાણે જો કે પાણી ઉડાડે એમની ઉપર. Purposely, it is not like happen, but then purposely. સિસ્ટરના ઘરમાં એ સમયે પંખા લાઈટ સિસ્ટરના દીવા હતા, કેરોસીન કે તેલ નાખીને દીવા ચલાવે, લેમ્પ. એમની રૂમનો જે લેમ્પ હતો એ બીજા સિસ્ટર કે તારા છે અત્યારે જે અમારા રૂમમાં તારા છે એવો તારા. Because my sisters, our houses usually, our rooms are the same open. We can't close it. During formation, never. Now as a priest we close it, but then formation, our rooms are always open. Anybody can open. Anybody, mostly our commuters were allowed to enter our rooms anytime. Yeah, they were kept open. બીજા સિસ્ટરો એમના જે રૂમનો દીવો હતો એ લઈને જતા અને ફક્ત સાંજના સમયે એ લોકો બાઇબલ કે આધ્યાત્મિક વાંચન વાંચી શકતા અને એમને ખૂબ ગમતું. દીવા વગર હું હતો હું કરી મૂકું. She kept quiet. She even didn't complain. She took it that here. So that is something I would like to ask dear brothers and sisters and ask myself also, that am I determined? Do I have that determination to walk together towards communion when somebody hates me, when somebody puts me down, when somebody oversees me, neglects me, I don't get recognition whether I exist or not, nothing matters. Am I? And for this સંકલ્પ કરવા માટે મારે અમુક નિર્ણયો લેવા પડે અને અમુક નિર્ણયોમાં પહેલો નિર્ણય છે મારે મારા સ્વને મારવું પડે. સ્વ એટલે મારા અભિમાન, મારા ego. I have to keep my ego. Family life, any life, community life, anywhere. We have this. It's impossible to live. If you don't have that, easiest way we can live our life. Are we ready to heal our ego, our સ્વને મારવો પડે. બીજું, સ્વ પ્રેરણા આપવી પડે. જ્યારે હું સંકલ્પ લઉં છું કમ્યુનિટી તરફ જવા માટે ત્યારે મારે મારા સ્વને એટલે મારી રીતે અભિમાનને મારવો પડે, મારા અહમને મારવો પડે. બીજી બાબત, મારે સ્વ પ્રેરણા આપવી પડે. મારે પોતાની જાતને પુશ કરવી પડે. I have to motivate myself. I don't accept કોઈ મોટિવેટ નહીં કરતો હું શું કરું? That does not happen. મારે પોતાની જાતને મોટિવેટ કરવી પડે. જે કરે કે ના કરે, I will do it. I have to સ્વ મોટિવેટ. ત્રીજું, સ્વ માન. મારે મારી જાતને માન આપતા શીખવું પડશે. કારણ કે I am created in the light and image and likeness of God. મને ઈશ્વરે એમની પ્રતિમૂર્તિમાં બનાવ્યા છે, તે ઈશ્વરે મને એમની જેવા કર્યા છે. એનો અર્થ એમ કે મારે મારી જાતને માન આપતા શીખવું પડશે. એન્ડ લાસ્ટ વન, સંકલ્પ જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે મારે સ્વ ત્યાગ કરવો પડશે. I need
તમારે સ્વને માનવાનું છે, સ્વ પ્રેરણા બનવાની છે, સ્વમાન આપવાનું છે અને સ્વ ધ્યાન કરવાનું છે. અને હવે એક જોક સાથે છેલ્લો પોઈન્ટ ટૂંકો છે અને લગભગ 11:30 બરાબર ને? I have got very few minutes, correct? Already all are having. So one joke and the last one is very short, simple, and I would not torture you. અત્યારે દિવાળીનો સમય છે, વેકેશન ટાઈમ, રાઈટ? હવે એક છોકરો આવ્યો પેરિસમાં તારા ઓફિસમાં. શું પ્લાન છે બેટા? વેકેશનમાં ફાધર ગયા વર્ષે અમેરિકા જવાનું પ્લાનિંગ નહોતું કર્યું અને આ વર્ષે થાઈલેન્ડમાં જવાનું પ્લાનિંગ નથી કર્યું. બસ આ જ પ્લાનિંગ છે. So like now, what is the plan? What is the vacation plan this time? So last year we decided not to go to America, and this year we have decided not to go to Thailand. That is the plan for the vacation. I come to the last point, that is સાંભળવું, સંકલ્પ કરો અને that is something good. Sambodhu, but I will not sambodhu much. Okay, because already it's there. Okay, the word sambodhu, it means to say few words, right? હવે હું સિસ્ટરને વિનંતી કરીશ કે આપણે બે શબ્દો કહેશે, સંબોધશે. It means I request to say few words, but let us not take it literally, because when we invite somebody to say few words, it means to give us something, to give us a message, right? The purpose is to give. And then today I would like to ask myself as well as all of us that when I begin to walk together towards communion, what do I give to the other? હું બીજાને શું આપું છું? શું આપી શકું? મારા ભાઈને પ્રશ્ન તમને પૂછવા માંગુ છું. What can you give to others? પ્રશ્ન પૂછો છે, તમે શું બીજાને આપી શકો? કે સંબોધવું એનો અર્થ આપણે લઈએ આપવું, બીજાને આપવું. સો આપણે જ્યારે વોકિંગ ટુગેધર ટુવર્ડ્સ કમ્યુનિયન એ ઉપર ભાર મૂકીએ તો હું બીજાને શું આપી શકું? પ્રેમ, દાન, Listening. Praying for them. Samay. The most important word is samay. Readiness to let go. Readiness to this. It's okay, come on, it happens. I would like to, what you all said is perfectly right. But I would like to take Mother Mary example here, because she is heart of Carmelite. She is heart of Carmelite, and we Carmelites are called brothers of Our Lady of Mount Carmel, like brothers and sisters of Our Lady of Mount Carmel. It means भगवान यीशु हमारा सुध है, हमें भगवान यीशु ना सुध है, Mothers. मामा है, बहन से बड़ी माता हमारा. Okay, so but Mother Mary, she is telling us શું સંબોધવું એટલે આપવું ને એનો અર્થ આપણે કાઢીએ છીએ સંબોધવું એટલે આપવું, શું આપવું. So let us take the example of Mother Mary. She is telling us what to give, and in order to have this communion we need to give what Mother Mary has given. Otherwise we cannot have the communion. It is impossible. At Annunciation, the angel Gabriel comes, right? What communication is given? તને ખબર હશે ને તો એક પુત્રને જન્મ આપીશ. So there she receives something. What she receives? She receives Jesus. She received Jesus. So it was the first time she received Jesus. Annunciation, she received Jesus in her womb, in her heart,
is saying, Jesus, whatever she has done is done as sin. After immediately she came to know that Elizabeth is 6 months already. Elizabeth ને મળવા જાય છે ને ત્યાં જઈને એલિઝાબેથ ને મળે છે ને એલિઝાબેથ શું કહે છે? આ કેવી રીતે મારા પ્રભુની માં how come my my Lord's mom came to meet me અને મારે કોકનું બાળ હતા તો who is my womb that can I live and joy? How come? What did Mother Mary give them? Jesus. True, સાચું. પરંતુ કેમ એલિઝાબેથ આ બોલ્યા? પણ કેમ એલિઝાબેથ આ બોલ્યા? એમને શું મળ્યું તો આ બોલ્યા? It was Jesus that Mother Mary gave. It was Jesus. When Mother Mary takes baby Jesus to Simeon, again Simeon was longing for the Messiah to be seen. Waiting. Mother Mary gave him fulfill that wish. He said, now I can die. I have been waiting for years together. Any incident when you get Cana on the cross after the resurrection of Jesus, when disciples are scattered, the શિષ્યો આમ કેમ ભાગી ગયા છે, ડરી ગયા છે, સમજાઈ ગયા છે. દરેક જગ્યાએ મા મરિયમે એક જ કામ કર્યું છે અને એ ઈસુને આપવાનું. Dear friends, if we want to have this union, communion with God, we need to begin to give Jesus to others. We need to begin. If I don't give Jesus, I cannot walk. There is no possibility that I can walk. I cannot walk. It is Jesus who makes me to walk together. It is only Jesus. I end my reflection or whatever we can call it. And then, dear friends, let us take the challenge to walk together. સાથે ચાલુ હશે તો ઈસુને આપવા પડશે. ઈસુને નહીં આપવું, બીજાને મારા જીવન દ્વારા, મારા વાણી વર્તન દ્વારા, મારા કાર્યો દ્વારા, તો હું ક્યારેય આ જે પર્પસ આ બેનર બનાવવા માટે મહેનત કરી છે, પ્રોગ્રામ ઊભો કરવા માટે જે મહેનત ટેન્શન other sister donation હું આપ્યામાં જોઉં છું. It's all vain. It's all good vain. Nada. It has no meaning. It has no meaning. Unless we begin to give Jesus. So with that, I would like to conclude my and thank you so much for listening. Mr. Patrick to propose a vote of thanks. On behalf of the CMS and CM sisters, and I thank Father Jignesh. Father, એક વસ્તુ આટલા બધા પ્રશ્ન તમે પૂછ્યા, અત્યારે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું કે તમે જ્યારે એવું બોલ્યા કે સ્ત્રી આઈફોન ના જોયો, મોબાઈલ ટીવી ના જોયું, મારા પતિની સામે, ત્યારે આ ઓડિયન્સમાં સૌથી વધારે હસવું તું કોણ? બધી સ્ત્રીઓ જ વધારે હસી છે. કારણ કે દરેક જણાને ખબર છે કે અલ્ટિમેટલી મરવાનું કોણે છે. અને એક બેને તો હિંમત કરીને એટલે સ્ત્રીએ પૂછી લીધું તમને કે પછી એના પતિનું શું થયું? શું થાય? પતિનું શું થાય? સંસારની છે નહીં, પણ સંસારની બધી વસ્તુની ખબર છે. એટલા વિદ્વાન છે. આપણને સારું લગાડવા એમને કીધેલું શરૂઆતમાં કે આટલી બહોળી સંખ્યામાં માણસો જોઈને એમને બીક લાગી ગઈ, ગભરામણ થઈ હતી. પણ ફાધર તમારા જેટલા વિદ્વાન અને થિયોલોજીને જાણકાર, આના કરતા 10 ગણી મોટી પબ્લિક હોય તો પણ સારી રીતે બોલી શકો. તમારો પહેલો અનુભવ સલૂનમાં થયો હતો, જ્યાં
joint celebration taken to 150th birth anniversary of father, our founder. અમે લોકો જુનાગઢથી પણ ગયેલા ત્યારે ફાધરનો પહેલી વાર પરિચય થયો અને વિદ્વાન ફાધર હતા ફાધર પરેશ જે લોકો આવા બધા સેમિનાર ના આમ કે બધું ઘણું બધું આયોજન કરતા એમની વચ્ચે પણ તેમણે ખૂબ જ સુંદર અને સારો બોધ આપેલો કે હજી અમને યાદ છે એટલે it was just great and you have given very nice and true examples અને અમારા બધાના માતા ફૂટેલા જ છે અમારા એવા બહુ છે જ નહીં અને thank you so much મારા અમે તમારો અમૂલ્ય સમય કાઢીને અમને સારું એવું 1 કલાક જેવું ભાષણ આપ્યું અને it was really nice and thank you. I thanks Rohit to invite you to share your thoughts with us and thank you so much on behalf of all CMS members here. હવે હું ચેરમાં બેનને મેં આમંત્રણ આપું છું કે આપણા બધા વતી તેઓ ફાધર જિગ્નેશને એક એન્વલપ આપે આપણા બધા વતી આ ટોકન ઓફ લવ ટુ ફાધર જિગ્નેશ on behalf of CM and CMS. Once again, thank you, Father. Thank you so much.